Una oficial de Policía de Nueva York, reconocida por su valencia y su dedicación para proteger a la comunidad, fue precisamente quien filtró información confidencial para ayudar a un líder de pandilla a escapar tras un asesinato a sangre fría. No solo traicionó a sus compañeros, sino que también traicionó el uniforme que llevaba puesto. Esto no es el argumento de una serie de televisión ficticia. Es un caso real que una vez dijo a tenidos a todos en Estados Unidos. En el centro está Andrew Dunn, apodado Caballo, un poderoso líder de pandilla en el Bronx, fundador de los Shooting Boys después de separarse de los Trinitarios en el año 2017. Con violencia y una estrategia despiadada. Caballo y sus subordinados rápidamente se apoderaron del territorio, desatando una serie de tiroteos, robos y purgas contra sus rivals. Pero lo que nadie esperaba era que Caballo tuviera una pérdida sentimental dentro del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Y esa persona era Gina Mestre, una atractiva oficial que había sido elogiada como un modelo de mujer en la policía moderna. En el año 2020, mientras Gina estaba asignada a vigilar la zona donde operaba la pandilla Shooting Boys, inició en secreto una relación amorosa con el propio Caballo. A partir de entonces, todos los planes de la policía comenzaron a filtrarse de manera misteriosa. Los operativos fracasaban, los testigos eran intimidados. Y peor aún, Gina ligó a enviar a Caballo el video de una cámara que captó un asesinato. Además de ayudarlo a jurar dominica, tras el atentado contra el rapero Jayla Sombra, quien en el pasado había sido su amigo cercano. El caso salió a la luz cuando el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York revisó el teléfono de Gina y descubrió que filtraba información confidencial de forma constante, incluyendo la identidad de testigos y el calendario de investigación del gran jurado. Pero la pregunta es, Gina fue realmente manipulada por un amor ciego o era una infiltrada desde el principio, que señales fueron ignoradas durante tantos años, y que antes Gina Mestre más podrían estar ocultas bajo el título de defensores de la justicia. Acompáñenos a seguir cada pista de este caso que sacudió a la nación, para entender por qué un uniforme no siempre significa justicia. Cuando una oficial de policía se enamora de un líder de pandilla, que sucede si quien hace cumplir la ley se convierte en informante del crimen. Con su apariencia fría y su comportamiento calculador, Andrew Dunn, apodado Caballo, no persona matón impulsivo, sino un jugador de ajedrez en las sombras, siempre un movimiento por delante. Antiguamente, había sido un miembro reconocido de la Organización Sunset Trinitarios, una poderosa rama de la pandilla Trinitarios de origen dominicano en el Bronx. Caballo destacó pronto por su crueldad y su capacidad para manipular la lealtad de otros. Sin embargo, hacia el año 2017, las tensiones de poder que habían dentro del grupo comenzaron a escalar. Caballo, que no aceptaba ser una pieza en la máquina de otro, optó por traicionar a su antigua pandilla y fundar su propio grupo, los Shooting Boys SB. Esto no fue solo un acto temerario, fue una declaración de guerra abierta contra quienes alguna vez fueron como hermanos de sangre. En ese entonces, el Bronx era un campo de batalla donde las pandillas sobrevivían gracias a su reputación, al miedo que infundían y un poder cimentado en la brutalidad. El que Caballo liderara un grupo de jóvenes oro denominado Shooting Boys, literalmente. Los que saben disparar, encendió la llama de la hostilidad tanto de los trinitarios como de otras pandillas rivals. Los SB no tardaron en demostrar que no eran unos desconocidos sin peso. Tomaron control de zonas estratégicas alrededor de University Heights, instalaron puestos de observación en el Parque de Vau, organizaron robos a mano armada, asesinatos y una serie de purgas internas. Bajo la dirección de Caballo, los SB no formaban alianzas con nadie. Proclamaban ser everybody killer, es decir, no convivir bajo el mismo silo con ninguna pandilla, ni siquiera con antiguos aliados.
En un mundo violento y altamente competitivo, esa temeridad los hace tanto odiados como temidos por sus enemigos. Pero lo que hace que los fueran aún más peligrosos, que cualquier otra pandilla no eran solo las armas, sino su conexión secreta con alguien que, en teoría, debía eliminarlos. Una oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, llamada Gina Mestre. En el año 2020, cuando la violencia en el Bronx alcanzaba niveles alarmantes, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, NYPD, creó grupos de trabajo especiales, entre ellos el equipo de seguridad pública del precinto 52, ubicado precisamente en la zona donde operaban los SB. Gina, una oficial con 7 años de servicio, fue asignada a supervisar el territorio de los Shooting Boys. Los registros muestran que había sido elogiada por el número de arrestos relacionados con armas de fuego y que incluso apareció en las redes sociales del NYPD con el título de inspiración para la próxima generación de policías. Pero detrás de los elogios, Gina tenía un pasado lleno de polémicas. 34 denuncias en su contra, múltiples acusaciones de abuso de autoridad y casi $1 millón de dólares en indemnizaciones por conducta indebida. Para alguien como Cabayo, Gina no era un nombre que inspirara tema, sino un eslabón potencial en un plan mucho más grande. De algún modo, en pleno verano ardiente del año 2020, ambos comenzaron a verse. No está claro quién dio el primer paso, pero las conversaciones iniciales pronto se convirtieron en una relación sentimental secreta, que cruzaba por completo la línea entre la policía y el crimen. Y en el momento en que Gina permitió que sus emociones se impusieran sobre su deber, se convirtió en la carta maestra en manos de Cabayo. A partir de entonces, cada movimiento de la policía, desde los planes de desarticulación, el calendario de redadas e incluso la lista de testigos colaboradores, era conocido por Cabayo de antemano. Gina le proporcionaba información del gran jurado federal. Lo alertaba sobre las investigaciones que se avecinaban y lo ayudaba a eludir una serie de operativos que, de haberse concretado, podrían haber acabado con la pandilla en silencio. Gina no solo filtraba documentos, revelaba la identidad de testigos, entre ellos al menos una persona que posteriormente fue golpeada por atreverse a declarar. Aquellos que alguna vez creyeron que Cabayo era un delincuente temerario y sin disciplina comenzaron a entender que tenía a alguien infiltrado en el mismo equipo que debía cazarlo. Y esa persona, Gina, no solo le pasaba información, también guardaba silencio sabiendo que él había asesinado. El hecho que llevó todo al límite fue el asesinato de Jayla Sombra, un rapero y ex-miembro de los Sunset Trinitarios, a plenas del día, en noviembre del año 2020. Después, Gina le envió a Cabayo el video del homicidio extraído de una cámara de vigilancia y, finalmente, fue el quien lo alertó para que haya de Estados Unidos antes de que el NYPD emitiera la orden oficial de arresto. Una oficial de policía, un líder de pandilla, persiguen dos mundos destinados a no cruzarse jamás, pero cuando el amor, el poder y la traición se entrelazan, todo un sistema de justicia puede ser socavado desde adentro. Y la pregunta más inquietante ahora no es que hicieron, sino, ¿cuántos más están siendo protegidos bajo el título de guardians de la ley? Y esto es solo la punta del iceberg. Porque detrás de las palabras dulces y los mensajes codificados, se oculta una serie de verdades estremecedoras que están a punto de salir a la luz. Cuando la lealtad se intercambia por pasión, y una bala se convierte en lo que pone fin a una amistad, el asesinato de Jayla Sombra no fue solo un homicidio, sino el inicio del colapso de toda una red secreta. En medio de las batallas interminables en las calles del Bronx, Jayla Sombra, cuyo nombre real era Angel Barrero, formaba parte del pasado de Cabayo. Crecieron juntos, compartieron la misma organización y lucharon codo a codo en las purgas sangrientas de los Sunset Trinitarios.
Pero, como jugo de poder, la lealtad no dura para siempre. Cuando Caballo sea parte de la organización madre para fundar los Shooting Boys, Jayla, un rapero en ascenso dentro de los Trinitarios, decidió quedarse. Esa elección, sin saberlo, lo convirtió en un enemigo a los ojos de Caballo. La amistad cuando se rompe, dura más que cualquier enemistad. Caballo no perdonaba quien lo traicionara, aunque él mismo hubiera sido quien se marchó primero. La guerra no era entre dos pandillas, sino entre dos hombres que alguna vez se llamaron hermanos. Y Caballo, que contaba con todas las ventajas gracias a la información de Gina Mestre, su amante y también la oficial de policía asignada a vigilar la zona, pronto trazó su plan de venganza. En la mañana del 5 de noviembre del año 2020, Caballo no levaba chaleco antibalas ni necesitaba cubrirse el rostro. Vestía una sudadera con capucha azul, una chaqueta negra y una gorra de vice baja. No había prisa en sus movimientos. Condujo hasta la avenida Cromwell, un barrio tranquilo entre tolos mecánicos y pequeñas tiendas, y se detuvo en cuanto reconoció el familiar Acura MDX. Dentro del vehículo estaba Jayla Sombra. Nadie sabe si ambos intercambiaron una última mirada, solo si sabe que Caballo sacó el arma, disparó a través de la ventana del lado del copiloto y luego radio hacia el lado del conductor para disparar una vez más, con frialdad y determinación. Sin una palabra, sin vacilar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, rápido, brutal y con un propósito claro. Lo aterrador era que Caballo sabía perfectamente que había cámaras de vigilancia en la zona. Pero no tenía miedo, porque contaba con Gina Mestre detrás de él. Solo unas horas después del tiroteo, el video extraído de una cámara de vigilancia, que captaba claramente al hora, el vehículo y un rostro sin oculta, terminó en manos de Caballo. No provenía de un abogado, no venía de la prensa. Venía directamente de Gina, quien vestía el uniforme de policía y estaba asignada a investigar precisamente ese homicidio. Ella le envió el video y le advirtió que su identidad estaba a punto de quedar expuesta. Sabía que no podría ocultarlo para siempre, especialmente porque el crimen había ocurrido en la jurisdicción de otra unidad. Pero, en lugar de reportar la verdad, Gina decidió hacer una última cosa, alertar a su amante para que huyera. Get out now. Un mensaje breve, pero que solo la sentencia de muerte de la identidad de Caballo como ciudadano estadounidense. Esa misma noche, Caballo reservó un billete de avión para salir de Nueva York, desapareciendo del radar de la ley antes de que el NYPD pudiera organizar una operación formal para capturarlo. Cuando la policía irrumpió en los puntos sospechosos a la mañana siguiente, él ya estaba instalado en la República Dominicana. Donde las conexiones familiares y la numerosa comunidad dominicana del Bronx le aseguraban refugio. Con un solo clic, Gina no solo le facilitó la huida, se convirtió en su cómplice. Desde ese instante, el asesinato en la avenida Cromwell dejó de ser simplemente un ajuste de cuentas entre pandillas. Se transformó en el inicio de la peor traición interna que el NYPD había enfrentado en muchos años. Y, a medida que empezaron a perder rastros, toda una estructura de mentiras se vino abajo. Pero como pudo una oficial de policía eludir las sospechas durante tanto tiempo, y era Gina realmente la única detrás de las repetidas fugas de Caballo. Las respuestas nos llevaron más adentro en el laberinto de traición, poder y una justicia manipulada. Tras los disparos fatales en la avenida Cromwell, Andrew Dunn alias Caballo no solo desapareció, sino que se convirtió en un fantasma que mantuvo al NYPD en jaque durante meses. Pero ninguna fuga dura para siempre. Y para el año 2022, la red estaba tendida. Después de un año y medio siguiendo su rastro, desde cámaras de vigilancia, datos telefónicos, redes sociales y valiosa información confidencial, el NYPD finalmente logró identificar toda la estructura de los Shooting Boys.
Ya no se trataba de simples matones improvisados, sino de una organización criminal con estrategia, roles definidos y un plan claro sobre territorio, tráfico de drogas y acciones de eliminación de rivals. En marzo del año 2022, se lanzó una operación masiva en todo el Bronx. En una sola noche, fuerzas policiales irrumpieron simultáneamente en varios puntos clave. 9 miembros de alto rango de los Shooting Boys fueron arrestados, todos enfrentando cargos federales, desde conspiración para cometer asesinato, tráfico de drogas, hasta porte ilegal de armas. Pero el objetivo principal, el líder, seguía sin aparecer. Cabayo había huido a la República Dominicana casi un año antes. Fue precisamente esa desaparición en el momento justo lo que disparó las sospechas de que contaba con ayuda desde dentro del NYPD. Y lo que se descubrió después, mensajes de texto, registros de vuelo y el contenido del teléfono de Gina Mestre lo confirmó. La misma oficial que alguna vez fue amante de Cabayo había sido quien le indicó cómo escapar. Sin embargo, la ayuda no duró para siempre. En abril del año 2022, gracias a la cooperación entre el NYPD y los US Marshals, Cabayo fue detenido en Dominica y de inmediato extraditado a Estados Unidos. En el Tribunal Federal, se declaró culpable de asesinato y de dirigir una organización de narcotráfico armada, lo que incluye el homicidio de Jayla Sombra. En noviembre del año 2022 se dictó sentencia, 35 años de prisión, cerrando un sangriento capítulo de los Shooting Boys, pero abriendo una investigación más profunda sobre la traición dentro del NYPD. Será suficiente una condena de 35 años para poner fin a las secuelas de la relación entre policía y delincuencia. O los secretos que permanecen seguirán atormentando a todo un sistema que permitió que un lobo se disfrazara de guardián. La queda de los Shooting Boys no terminó con el sonido de las esposas, ni con la condena de 35 años para su líder, Cabayo. Al contrario, abrió un camino hacia una investigación más profunda dentro del NYPD. Donde la traición se disfrazaba de uniforme y la lealtad podía comprarse con una pasión ciega. Tras la detención de Cabayo en Dominica en abril del año 2022 y su extradición a Nueva York, los investigadores federales no se conformaron con sus declaraciones ni con la sentencia. Comenzaron a revisar los vacíos inexplicables en el proceso de captura, especialmente la forma en que Cabayo siempre desapareció en el momento justo antes de cada redada. Y la precisión sospechosa con la que lograba evitar las operaciones policiales. Una pregunta obsesionaba al equipo de investigación, quien, desde las sombras, lo había estado ayudando. La respuesta llegó desde el teléfono personal de la oficial Gina Mestre, quien había mantenido una relación sentimental con Cabayo y que, además, había sido asignada por el NYPD para supervisar directamente la zona donde operaba la Pandilla SB. Al revisar el contenido de sus mensajes, correos electrónicos y datos almacenados, los investigadores encontraron una cadena de pruebas impactantes. Gina había enviado el video de una cámara de seguridad que mostraba a Cabayo disparando y matando a Jayla Sombra, una prueba clave en el caso de homicidio. Filtró información procedente del gran jurado federal, incluyendo el calendario de investigación. Los objetivos de captura y todo lo que Cabayo necesitaba saber para eludir a la policía. Y lo más grave, reveló la identidad de un testigo protegido, lo que llevó a que este fuera agredido por miembros de los SB para impedir su testimonio. Y no solo eso. Los mensajes también revelaron que fue la propia Gina quien le envió a Cabayo el aviso para que saliera de Estados Unidos, justo antes de que se emitiera la orden oficial de arresto. No era solo su amante. Era el puente entre el crimen y el sistema encargado de combatirlo,
un eslabón corrompido por una confianza mal puesta y por emotions ciegas. Con base en las pruebas reunidas, Gina Mestre fue formalmente acusada de 4 graves cargos federales: conspiración para obstruir la justicia, divulgación de información confidencial del gran jurado, revelación de la identidad de un testigo federal, encubrimiento y asistencia a un delincuente después de cometer un crimen. Gina fue arrestada y procesada en el Distrito Sur de Nueva York. Ante el tribunal, se declaró inocente y obtuvo la libertad bajo fianza de $250,000. Sin embargo, la imagen de una oficial que alguna vez fue elogiada por su valencia y dedicación se había derrumbado por completo. Podría un romance prohibido ser la única razón por la que una agente traicionara a toda la fuerza a la que había jurado lealtad. O existe un trasfondo más profundo, donde el poder, la ambición y las sombras del propio sistema legal han alimentado en silencio la traición desde dentro. El caso aún no ha concluido. Y lo que queda por descubrir podría sacudir la fe en el uniforme azul. Cuando el telón se levantó, la verdad desnuda no solo arrastró a un líder de pandilla, sino que también derrumbó la confianza en quienes alguna vez fueron vistos como la primera línea de defensa de la ley. El caso Caballo. Gina Mestre llegó a su fin, pero sus repercusiones aún resuenan en el corazón del sistema judicial de Nueva York. Tras meses de intensa investigación, la histórica redada de marzo del año 2022 derrumbó por completo la estructura de los Shooting Boys. 10 miembros clave, los mismos que habían sembrado violencia por todo el Bronx, fueron arrestados uno tras otro. En el Tribunal Federal, muchos de ellos se declararon culpables, enfrentando cargos que iban desde el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas, hasta el homicidio y la conspiración para cometer asesinato. Uno a uno, los eslabones fueron cayendo. Una a una, las declaraciones rompieron la coraza de oro suficiente de una pandilla que se creía intocable. Andrew Dunn, alias Caballo, el hombre detrás de cada plana sangre fría, tampoco escapó de la justicia. Tras ser detenido en Dominica y extraditado a Estados Unidos, enfrentó una larga lista de cargos federales. En noviembre del año 2022, Caballo se declaró culpable de asesinato y de dirigir una organización criminal armada. Por todos los actos cometidos, desde purgas sangrientas hasta la desestabilización de la seguridad comunitaria, fue condenado a 35 años de prisión federal. Fue una gran victoria para el NYPD y la Fiscalía Federal. Pero esa victoria arrastraba una mancha imposible de borrar del honor de la policía, la traición de una oficial dentro de sus propias filas. Gina Mestre, quien alguna vez fue elogiada como el modelo de la nueva generación de policías, ahora enfrenta una posible condena de varias décadas de prisión si es hallada culpable. Los 4 cargos federales en su contra, desde obstrucción de la justicia, divulgación de información confidencial, revelación de la identidad de un testigo, hasta complicidad en un homicidio, no solo redujeron su carrera a cenizas, sino que podrían costarle el resto de su vida tras las rayas, una pandilla desmantelada, una oficial queda en desgracia, una relación que arrasó con todo principio ético. Pero la pregunta sigue ahí, ¿es Gina un caso aislado o solo la punta de un iceberg en un sistema lleno de sombras o no expuestas? Y si alguien como ella pudo traicionar, cuantas Ginas más estarán escondidas detrás del uniforme en el que confiamos cada día.